Молодцы. Сложность боя авто. Что-то сложности всего 3, типа. Я так понимаю, надо хотя бы среднюю, чтобы игру почувствовать. Ну, поехали, да, потихоньку? Средняя сложность. Ну, я думаю, пока не Ну, Dark Souls, чистый Dark Souls, в принципе. Управление все тут тоже, в принципе, одинаковое. Там блокировка, уклонение. Ты сначала поиграй, потом скажешь, Погнали. что это. Тут много роликов всяких кайфовых будет туда-сюда. Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Now, her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. They're watching. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she turn coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I can feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look, up ahead. Hell high. You see it too? You promised you came. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Про Скандинавию, короче, северяне. Ну да, скандинавская тематика, которая, в принципе, мне нравится очень. Look around and you'll see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. I can't do this. Go back, go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. Надо будет все-таки звук на максимум поставить, что тут много всего будет происходить. What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering
hovering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. She can't be. Ну, пока ничего не понятно, но в процессе будет становиться известно, что здесь произошло. What is she leaving behind? Ну, так, в принципе, неплохое начало. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Такой вот трэш, да? В начале. Она так смотрит, как будто она под чем-то. Ну да, да, но глаза у нее такие безумные. Use your eyes. Come closer. She can't focus. Why can't she focus? Take a closer look. А, концентрация тут есть какая-то. Do not forget my stories, Senua, because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in А, gold. ну Хельхейм, да. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Yearns for life, hungers for it. That pack of wolves on the hunt, but she's not stopping. Not this time. Can you see it? The land of mist and fog. He's in there. The old fool was right. You see him? What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. He's lost. Where are you? I hear you. He's there. You know it. There's no doubt about He's it. lost.
The source of the darkness is in Helheim, and the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Вот так вот. Бабы за мужиками даже в ад готовы спуститься. Why doesn't she turn back? Короче, это она пытается отыскать душу возлюбленного, да, я так понимаю? He's already dead. Вон башка его. У нее на попе болтается. Ну да. The bridge to Helheim. Тут такое место как раз выбрано нормально. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind, and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim, and that is where you must travel. That's the way. She shouldn't have done it. Я сейчас не могу, короче, не уклоняться. Ну, я ничего не могу делать. Пока что. Ты можешь здесь остановиться? Постой, сейчас я кое-что сделаю. Мне кажется, что... Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. Never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Drew? Is that you? For my tales of the Northmen, they call me Druth. Liar. He's lost. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. You have to take a closer look to see. I can see one. Hold it in your needs to mind's focus now. eye. She needs to use Find her one eyes. like it to open the gate. It's just The gate is open. Go through the gate. go through it. It's dangerous. Follow it. It worked! Thank you. Чего сразу не получилось? I spent 6 years enslaved in hell, but I watched the Northmen, learnt their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed.
my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Another voice joins us. She once tried to make them go away. Pretend they weren't real. What is that? When we are always here. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. О, так тут еще упасть может. Проверяешь? Что ты не Да не, я просто шел вперед, а она что-то такая. А как же это балансировать? Останавливаться может надо, не знаю. Там обучение какое-то было. Не. Я думал, просто не надо спешить, да? Ну я вроде разобрался. Просто думал, ну идешь вперед и не напрягаешься. Но нет. Оказалось, надо напрячься, да? Нет, тут так не работает. Надо чуть напрячься. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Достижение. Битва начинается. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. С одной стороны мертвая, с Whatever другой horrors стороны lie behind that прекрасная. door, she must find him. Shh. Someone's here. You're going to get that!
А вот и первая битва. Сейчас как раз уровень сложности проверим. He can read. Так, ну. Я еще тот мастер уклонения. Так что такая тренировочка. А это такие сильные удары. Use your sword. Do it. Do it. О, а может не надо умереть? Такая ситуация, что как бы их не победить, да? Ну да, их не победить, это... Но размяться получилось. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is wrought. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. При каждом поражении, да, будет гнев возрастать. Надо остаться меньше At умирать. least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. He's not right. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Zurt, and the god of illusion, Vальравн. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. To Dillian. To his soul. It won't open. How will she get through? Why won't it open? Why? Vальравн, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Vальравн and defeat him in battle to earn his mark, the gate to Helheim.
cannot be opened without it. Скоро у нас босс, да, первый, я так понимаю. В чем-то это даже. Illusion hides the path to Vальравн. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Найди иллюзию. Иллюзия, да? Где-то. Доверяй своим глазам. Интересно получается. What's that? It's a door. No. Push it, push it. Come on. She did it. She did it. She did it. Дверка открылась, да? We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Gaze into the relentless darkness. All that lurks within it. See you too. Типа жертвоприношения, да, все дела. Преподнесение, да, этому богу, типа, иллюзии. Антураж, скорее. Камера здесь и будет такое. Это мобы обычные. Здесь, в принципе, так же, как у Бревна, подсветка идет. Оружие светится перед тем, как... Перед тем, как наносят удар. Don't let them surround you. Don't let them get surprise. Do it. You're close. Так оно получается. He's gone. Так. А вообще жизни, там полоса жизни, что-то есть? Ничего такое? нет, ты умираешь, и твоя рука гниет. Потом Все доходит просто, до тела, короче. да, и до головы. Нормально. И ты начинаешь игру сначала. Так все просто, да? Максимально упрощенная игруля. Нормально. Vальравn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic Кто это seal. проходил? Show me what you have seen, truth. Look how much it's changed. It's all
Тут обычно надо отойти чуть назад, это что-то там пролагало в последний раз. Ну вон наверху ж. В смысле? Что надо? Наверху соединить надо по узору, наверное. Найди кусок. Вон это нижняя правая. Наведи. Нет, ты правильно To break сказал. the seal, align the ravens with the mark Я не of помню, как я в Vальравн. прошлый раз сделал. Ну, как-то я просто отбежал назад, она сама дверь это открыла. Отбеги назад к воротам. Я вот так вот отбежал, и потом раз, там все само собой произошло как-то и нормально. Вот, тебе надо, вот твоя, видишь? Перед лицом должна быть. Слушай, ну они не крутятся, не вертятся. Ну вот сейчас рисунок должен появиться. Вот, он, да? вот он, здесь, да. Подними, подними. Где он появляется? Чтобы... Я не могу поднимать, все, это максимум. И то она спускается вниз. Да? Ну это вот, ты, наверное, отходила тогда, когда я первый раз открывал. Ведь. Может без концентрации надо сделать? Может, надо ровнее сделать, не попадаешь. Надо дальше отойти, мне кажется. It's too loud. Ну а так я с дверью не соприкоснусь. Так. Вот так. Чуть ближе. А, вот. Надо Вот, с концентрацией. вот. Почти. Почти Ну. идеально, да? Идеально. И... Ничего. Ничего не хватает. Ничего. Меня смущает вон те над тобой, которые висюрки висят. Да, да, непонятно, почему они висят. Да. О. Первый раз само собой все получилось. Без концентрации, я так понимаю, не наложить. Может, тебе с концентрацией надо попробовать попасть в эти синие голубые штучки, которые над тобой Да висят? не, вот, Только с вот другой Вот стороны. она, концентрация. Но с другой стороны надо смотреть. Я думаю, от Конечно. ворот надо смотреть. А, разбей. Не Не могу. разбивать? Меч не Я ничего разбивать? не, меча нет, воротов нет, ничего. Ну, битвы никакой нет. Драться не могу. Ну да, вот они меня тоже смущают. Что это они там вообще делают? А, все, я понял. Смотри, иллюзия. Видишь? Ну, Ну, понятно. Смотри, смотри. Раз и прохода нет. Раз чуть отходишь, проход есть. Вот сюда надо было зайти и... подняться Понял. просто наверх. Ну вот, открылась. То есть... Иллюзия, иллюзия. Прикольно, молодцы, классно сделали. Нравится, нравится. А вот здесь уже, наверное, как раз таки вот эта вся тема
будет. Сверху Вот надо как раз, смотреть. да. Вот. Ну понятно, да, здесь тоже сконцентрация, наверное. Отодвинься, я немного не попадаешь. В другую сторону. Правее. Еще. Пока рисунок не смотрит. Все. Вот. Ну так-то изи, если понимать, что да как понять с первого раза, да? Так-то изи. Дальше буду эту тему проходить быстрее. Я даже не помню, где такое было. Значит, вот эта штука светится, когда это значит за нее надо что-то зайти, она иллюзию раскроет. Это вот касательно этого босса. Может, на других боссов такого не будет, я не знаю, он еще. Аж как раз побок иллюзии. Looks the same, but feels different. An lost world, where the forest itself is Тоже watching. здесь такая же тема. Надо сюда подняться. Нет, да пока. Наверное, сначала надо до ворот дойти, чтобы активировалась загадка. Да, да. Пока что не работает. Another Да. gate. Another gate. Еще вот так. You know what to do. Вот, Stay все, back. теперь. It's not safe. Don't listen to them. Listen. Вот Don't. еще. To break the seal, Да. align the ravens with the mark of Vальравн. Where are they? Тогда мы знаем, что делать. Теперь. Есть. We picture fear, and we think of a shadow in the woods, a creature in the night. If only it were that simple. The worst kind comes without warning. Deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Find a way. Go round. Find your own path. There's a different way. Какое тут все, да? Иллюзия. О, тут уже посерьезнее стали. Ворота какие-то пошли. Many of them find strong positions. Quick, behind you. А, Behind you. блин, а с двумя вообще нет. Блин. С двумя прям уже вообще трудно. The better fight. He's finished.
Ну, как тебе? Боёчка, да, такая? Интересно. Норм. Слушай, ну с двумя реально трудно уже, а с тремя я вообще не знаю. У тебя духи подсказывают. Ну да, они там орут, блин, спамят. Не слабо. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. И вот у нас легенды. Из бровей стен. Да. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. По сравнению с Dark Souls, допустим, где очень много надо биться с мобами, там, фармить, да, подбирать там все эти души туда-сюда. Здесь как бы намного меньше боёвки получается. Да? Ну, это немного другая суть в этой игре. Да, наверное. Ну, это же Индия игра. Да, вот как раз их что-то многовато. The song. Vальравн. На всех фильмах. Broken. The gate is open. Open. She did it. There's Ну и вот это поле боя. Зона, да, какая? Нет, еще одна загадка. Overcome Valravn's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Аккуратней. Ой, блин, иди туда. Лучше не стоять, лучше. Что-то... А, у вас поближе, наверное. Broken. The gate is open. Open. This darkness. I know it from the wilds. It's coming back for me. Сейчас будет первый босс. Сзади. I'm still here. Are you too? Where are we?
I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time Что они из нее дергают? there's no coming back. Йо, хавать тут. But there, in the darkness, Senua, she remembered what he told her. hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus. Focus! Focus! I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Давай попробуем. Рано, блин. Комбинация. People die. Плохо все. Даже нет жизни босса, чё там, как там. Я даже не знаю прогресс, типа. Может, и выключил, было, может, выключил прогресс босса. Удар. Where's he gone? Блин. Что его можно стопать, да? Как он попал? Да, застопать. Летит. Не знаю. Назвал пацана. Behind you! Хорошо, духи подсказывают. Too slow. Что это такое? Вот, остановить Варова можно. Go. Anticipate.
Блин, он удалил. Хорошо. Может, надо побегать чуть-чуть? Все. Да. Не-не-не, можно ничего. Можно здесь. Вернуться можно здесь, ничего. Ну, тебе надо побегать, можешь жизнь восстановить, не видишь? Блин. Вот. Как восстанавливается? Да? Ну, видишь, да, дружины не красные. Блин. Надо мансовать в одну сторону, в другую. Бля. Двойной ворот нужен. Ага. Еще один. Ой-ой-ой, вот это было плохо. Блин, застопал. Застопал. Его удары может Почему сейчас не вернулся? Странно, нажал. Блин, я хотел застопать удары, так не получилось. Блин, трудный, тяжелыми ударами долго. Да, все-таки тяжелыми тоже попадать. Иначе, блин. Да. She's winning. She's winning. Да-да-да, раз. Где он, да? Поняла, третья фаза. There's too many of them. Find a good position. Don't let О, блин. А, застопать удары можно. Ты После задела босса, второго. после босса эти пацаны кажутся не такими уж и трудными. После босса это... Ой, быстрый удар. You can do this. Take it. Go again. Down. Да ладно, ребята, внутри, но это, это сильно уже. Поворачивай. Много придется уворачиваться. Наверное, долго их бить. Придется долго их бить, мансить. Так, долго. Блин, вот это... Скакивать. Придется быстрыми, короче. Лучше быстрыми, но как бы стопать их. Видишь, я могу стопать их атаку свою быстро так. А долгая атака, она их быстро убивает, конечно, но вот это... Ой, опасно, опасно. Одна. Finish this. End it now. You won it. Focus. Все, вроде. Focus now.
Фокус нау? Серьезно? С фокусом? Все. Все, не надо ходить. Это фактор 4, да? Блин, да как он попал? Фокус? Даже не понимаю. Две. Тоже переживаешь уже, да? Битва не быстрая. Я уже чуть-чуть привыкаю к этому. Еще одна. Летит. He can breathe. Focus. It's the only way. Да как? Знаешь, иногда думаешь, что я жму вроде, да? Две! Блин, запустил две в самый как раз момент. Блин. Ну как? Да ладно. Did I? It was an illusion. But not this time! Дай попадал. Пиньо. The mark of Vальравн, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for truth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillion's soul. I'm coming. I still hear you. Мастер иллюзий. Достижение. Первый босс, конечно, дал понять, что легко не будет. В принципе, я так и думал. Ой, неужели свет? Неужели светлая локация?